except from God. Nema vlasti osim od Boga. And all those who exist, all authorities, I sve vlasti koje postoje have been placed there by God. postavljene su od strane Boga. In Proverbs chapter 21, U izrekama 21. in poglavlja, the first verse, u prvom stihu, it says that the heart of the king, kaže da srce kralja God turns it whichever direction he wants. Bog usmerava kako god pravcem da on želi. Do you see who's in control there? It's God. Vidite ko je tu u kontroli, to je Bog. There is no leader anywhere, Nema vođe nigde, even if he thinks that he's in control. čak i ako misli da je on u kontroli, It controls in a direction different from God's control. koji kontroliše i usmerava drugačije nego što je Bog to radi. God is the one who does this. Bog je taj koji to radi. In Hebrews 13 it says, 13:17, U Jevrejima 13:17 kaže, it says, obey your leaders, kaže budite poslušni svojim vođama, submit to them, podčinite im se, because they're keeping watch over your souls. zato što oni čuvaju vaše duše. I suppose this could be true even of any kind of leadership. Mislim da je ovo istina za bilo kakvu vrstu vodstva. But particularly here he's speaking about pastors and church leaders. Ali posebno ovdje govori o pastorima i crkvenim And he vođama. says their whole job is to care for your soul. I kaže, njihov ceo posao je da brinu nad vašim dušama. And it says they are ones that will have to give an account I kaže, oni su oni koji će morati da daju izveštaj ili ispoved for what they do. za ono što radi. It doesn't mean that they will give an account to you or to me. Ne znači da će oni dati izveštaj vama ili It meni. means that they will give an account to God. To znači da će dati izveštaj Bogu. Because he's the one who put them there. Zato što je on onaj koji ih je postavio tamo. He's the one that they work for. On je onaj za koga oni rade. And he is the one that they will have to give an account to. I on je onaj kome će oni morati da daju svoj izveštaj. For those of you who one day will be pastors, Za neki od vas koji će jednog dana biti pastori, it's very important to remember veoma je važno da zapamtite that it is not the people in the church that you must please. da ne možete udovoljiti ljudima u crkvi It's not the people in the church you must give an account to. i ne dajete izveštaj ljudima u crkvi, It's God himself. već samom Bogu. Because every leader, whether they acknowledge it or not, works for God. Zato što svaki vođa, bilo da to prizna ili ne, radi za Boga. And so this passage in Hebrews encourages us Odlomak u Jevrejima nas ohrabruje to obey these leaders da budemo poslušni ovim vođama, because it's the best thing for us, for you. zato što je to najbolja stvar za nas, za vas. It says, let them do their job with joy Kaže, pustite ih da radi svoj posao s radošću, and not with groaning, a ne sa guđenjem, because that is an advantage to you. zato što je to za vas prednost. Now, we love to complain. Mi volimo People. se žalimo ljudima. We have things that we like, that we prefer, that we want, Ima stvari koje nas sviđaju, koje više volimo, koje želimo, desires, naše želje. and when we don't see those desires or preferences being fulfilled, I kada ne vidimo da se te želje i preferencije ispunjavaju, we love to complain about it. mi volimo se žalimo iz toga. And we find anybody that will listen to us I naći ćemo bilo koga ko će nas to slušati, talk about how much better it would be if only we would do it this way. da pričamo koliko bi bilo mnogo bolje kada bismo radili na ovakav način. And you know, you can complain, Da, možete se žaliti, but when you complain about your leaders, ali kada se žalite svojim vođama, you need to remember that really the one that you're complaining to is the one who put that leader there. u stvari treba se žalite onome koji ih je postavio. And so when you complain, you are complaining to God, I kada se žalite, žalite se Bogu. whether you think you are or not, whether you realize it or not. Bilo da to shvatate ili ne. So we should ask ourselves, should we really complain to God? Treba da se zapitamo da li zaista treba se žalimo Bogu. You know, I think that the life of following Jesus Mislim da život sređenja Isusa is a life of accepting what God chooses instead of what we want. je život da prihvatimo ono što Bog izabira umjesto ono što mi želimo. And so I think we're constantly having to surrender the things that we want Mislim da smo stalno treba da predamo stvari koje želimo and accept that which God is doing. i da prihvatimo ono što Bog radi. And this isn't normal. I ovo nije normalno. This isn't the way people think or the way that we want to act. I ovo nije način na koji ljudi razmišljaju ili deluju. In fact, you know, I think it's probably impossible
Mislim da je verovatno nemoguće for people to do this. za ljude da rade ovo. Because we are people Zato što smo mi ljudi and we're selfish. i sebični smo. And I think it's only really when God changes someone Mislim da samo kada Bog menja nekoga, that they are able to follow Jesus in this way. da su oni sposobni da slede Boga Isusa na takav način. Surrender the things that they want Da predaju stvari koje žele and let Jesus do what he does best. i da dopuste da Isus radi ono što radi najbolje. It's not a coincidence that Jesus said, Nije slučajno da Isus rekao, does anyone want to come after me? ako neko želi da pođe sa mnom, Želite? Then the very first thing onda prva stvar, he said, do you remember? kaže, da li se sećate? First thing he said, Prva stvar koju je you rekao, want to follow me, you want to come after me. ako želite da pođete za mnom, da mi He sledite, said, you must deny yourself. rekao je morate se odreći sebe. Do you know it's the exact same word Iste te reči, that the Bible uses to describe Peter denying Jesus? istu tu reč koristi Biblija kada se Petar odreći Isusa. I don't know him. Ja ga ne poznajem. I never knew the man. Nikad ga nisam No, poznavao. I never knew him. Ne, nikad ga nisam poznavao. And Jesus says, you want to come after me? A Isus kaže, želiš da pođeš za mnom? This is what you must do to yourself. Ovo je šta možeš da uradiš sebi. You have to lay aside the things you want and the things you prefer Moraš da staviš po strani stvari koje želiš i koje preferiraš and follow Jesus. i da slediš Isusa. And if you are following Jesus, then you realize Ako slediš Isusa, onda shvataš that leader that he put there in your church or your family or your job da taj vođa kojeg je on postavio u crkvi, na poslu ili u porodici, is the one that he chose for you, je onaj koji je on odabrao za vas. whether he is a righteous person or not, Bilo da je on pravedna osoba ili ne, whether he's kind or not, bilo da je ljubazan ili ne, whether he's the one that you want or not. bilo da je onaj koga vi želite ili ne. So, if you really trust that Jesus knows what he's doing, Ali ako zaista verujete da Isus zna šta radi, then you can find satisfaction with his choices. onda možete naći zadovoljstvo uz njegovih izbora. If you give up the things that you want, Ako odustanete od stvari koje vi želite, you can find satisfaction with what Jesus wants. možete pronaći zadovoljstvo u tome šta Isus želi. If you hang on to what you want, Ako se držite onoga što vi želite, you will not be satisfied nećete biti zadovoljni, because no one can satisfy you. zato što vas niko ne može zadovoljiti. It's impossible. Nemoguće je. And for those of you who are trying, one day maybe pastors, I za vas koji ćete jednog dana možda biti pastori, you need to remember that you cannot try to fulfill the desires of people. treba da zapamtite da ne možete da ispunite sve želje ljudi. This is not what this is about. I ne radi se o tome uopšte. So the first thing that I want you to remember is that God is the one who's in control. Prva stvar koju želim da zapamtite je da je Bog taj koji je u kontroli. Okay, the second thing is similar. Druga stvar je slična. God is the Savior. Bog je spasitelj. He is the only one that we can hope in. On je jedini u koga možemo da se nadamo. The reason why this is important for this conversation Razlog zašto je ovo važno za ovaj razgovor is because we often think that if we get the right person zato što mi često mislimo ako dođemo do prave osobe to be a leader or a spouse or a boss or a president, da bude vođa ili supružnik ili predsjednik ili šef, then that's what's going to save us. That's what will make the difference. i to je ono što će nas spasiti, što će doneti razliku. So, for example, in a church or even in a home group, Na primjer u crkvi ili u kućnoj grupi, it's easy to think, oh, if only we had a nice pastor, then that would make this church work. lako je misliti sad Bog kad bismo imali pravog pastora, a ova crkva bi funkcionisala. Those of you who are thinking of being pastors, Za vas koji različite budete pastori, warning. upozorenje. There are people out there that might think that you could be their savior. Postoje ljudi koji će misliti da ste vi njihov spasitelj. Now, maybe that sounds a little extreme, Možda ovo zvuči malo ekstremno, but I've been a pastor for a long time. ali ja sam pastor već dugo I vremena. know a lot of other pastors. I poznajem druge pastore. I've talked to many of them about this. I pričao sam sa mnogo njih o ovome. I have a friend who's a pastor here in Serbia, Imam prijatelja koji je pastor ovdje u Srbiji. and one day a woman came up to him in his church after church, Jedna žena prišla nakon crkve, nakon službe and very sincerely she said, i veoma iskreno je rekla,
Oh, I am so glad that not only do we have the heavenly Savior, Tako mi je Jesus, drago ne samo što imamo nebeskog spasitelja Isusa,